Yeah, I didn't seen it twee options. Either to Jaga Toronto or Jaga Dover. In just 3 months last year, police reported 263 gang murders in South Africa's Western Cape. A team led by a local church pastor is trying to stop the violence. Gelijk, ik raak mal en ik ga zeggen, ja, dat is op zo weer content. This is Cape Town, one of the wealthiest cities in Africa. But it's also one of the most unequal and divided cities, and is the country's gang capital. Violence is largely concentrated in a series of townships known as the Cape Flats. In Hanover Park, a neighborhood of just 50,000 people, shootings and stabbings occur almost daily. Nando Johnson is a shooter in a gang called the Mongrels, but he's had enough. Op die reden wat maken dat ik het verpassen gevraagd heb. We zijn misschien een betere plan beoorzaamd om te uitwerken, maar om te dingen. Zoals ik zei, voor de jaren wat ons nog wel mongrels is, kunnen we strong uit. Andere broers kita man doen het, zij gaat strong toe. Zo rechtvaardig moet ook aankomen. Wat soort roof of poging of wat het jy al gedoen nou, as die mens nog moet terugkyk? As jy nou moet terugkyk, meeste ek het nie, meeste ek het net moet kan. Ja, ik didn't sien ik niet twee options. Either to Jaga Toronto or Jaga Dover. The pastor's team is offering them a way out. Nando and Bradley joined the Mongrel gang as youngsters. We could almost say they're born into the Mongrel gang because, you know, the whole family was already involved. We zoom in where the need is needed most. We negotiate gang conflicts among different gangs and look at which members would like to make an exit or change their behavior, change their life. So we're gonna see if these guys are serious about changing their life. The one recently came out of prison, so we're gonna see how it goes. Hey, you good? Hey, my bro. Is dit my man? Was? Huh? Ons allemaal was niet daar geweest. Raar, hij man zo. Hij zit daar mooi recht om zijn geworden. Wat stoot was ons geweest aan onze tijd. En dan is het jouw kans om het eens te maken. Alright. Ja. Hier komen we even een dag weer al. Het is recht wat dag. Ja, En die staakse van die is, man. Zo kan je opbouwen. Zo kan je in het jobpunt komen. Zo kan je je geld uit mogen. Hoef je niet hier rond te skarrelen. Is iemand wat hier nou brengen. Dat is recht mee, broer. Oké. Ah, zei. En als je broers net afzien? Als kan die broers afzien, ja? He'll join a 6 to 12 week program of rehabilitation run by the pastor and funded by charitable donations. "15 kilometers east of Hanover Park, in West Bank Township, a family is grieving the loss of their child. Soos jy kan sien hier is die was 'n boele daar in hierdie en hy die geslaap. En dan is hier die wat in sy rug, wat sy rug gevang het, die tweetjies. In February, their 4-year-old son Davin was killed when a series of bullets were fired into their home. We used to sit here in the morning and we watched them to how they play from close to close, but never past the closest. Like now she sit here alone outside and asked me, where's my brother?
So I told her, no, I live by Jesus. In Daddy's heart and in my heart. I said, yeah, Papa, it is so, yeah. Because in the day she was used to her brother. Morning, wake up, eat together, play together, sleep together. Yeah. So on, yeah. 2 years ago, his 12-year-old sister, Kelly Amber, was also killed in crossfire. Ja, ik heb geschreven voor jou. Ik heb dus als gevoel gelijk, ik raak mal en gezegd, ja, alsjeblieft toch weer kunt en uitgehaald. Ik heb mensen, ja, goed dan, ik ging niet om wie op te kan staan of wat. Ik heb geschreven, toen komen ze neighbor uit. Die jongen op die pad, dat is ook een medical. Ze werkt bij die medical. Maar toen, ik ging over mijn zet, maar zij kon gezien dat hij wou. Maar ik kon niet en... Maar is het zeer? Omdat hij is mijn enigste boy wat ik heb. Maar wat ik vraag niet tegen iets. Ik zoek niet zasters, man. The police say they've increased deployments across the Cape Flats, but families continue to live in fear. This is the church and community center, where the pastor and his team are based. Hanover Park doesn't really have an economy as to speak of. The bulk of the economy comes out of the drug culture. That's the biggest economy. Our whole aim is to reduce the violence within the community so that people can be safer, kids can walk safely to school, and children can play outside. And also get gangs to talk to one another. The team is trying to negotiate a temporary ceasefire between two warring factions, the Ghetto Kids and the OTFs. The gang boss they want to speak to, whose word counts on the streets, is in prison. Maar ik try met hom weer te volgende oggend om te hoor of sy weet van die ceasefire wat mos nou aan die gang is hier in die backstreets en tussen Cowboy Town en die jungle en die OTFs en die ghettos. Ek het vir hulle nou die ander dag gesê self, ek is 'n man, as ek dinge wil laat gebeur, dan gebeur dit nog altyd. En pastor ken vir my, as ek is iemand, as ek aan die fire kom en dan counter ek, sien pastor en die skietery gaan nog altyd aan. En die regte poste mense by tafel kry om die ding miskien te kry na 'n proper ceasefire toe, man. Nou kom dat ek vir pastor gou so 'n voorbeeld maak, as hulle almal die different skooltjies eers te begin te stig, en daai is waar die moeilikheid inkom. Altyd los jy die skietery. Ons het hulle gesê, net die skietery moet hulle nou los en net mekaar respek vir nou. So, right my friend, right, man, provide. The pastor's team is trying to hold the temporary ceasefire in place. The situation is a little bit tense because they walking on each other's grounds. Ja, ik alleen zo. Okay. The OTF gang wants to meet and talk. You see that light here, okay, no? I try more misschien een zoes te trappen. Former gang members, Glenn and Abby, are sent to negotiate. Ceasefire week, ek lees soos die man. Ons begin met 7 days, right? Ceasefire, dan is daar met die rules en die wette, ons gaan mekaar se pad, oor mekaar se gronde loopie, right? Hij gaat staan in. Maar ja. Maar nog een ceasefire. Kan nog een piece daar zijn respect op weer Ramadan man. Hij is het. Moslims. Allahu Akbar. Maar ja, ik was ook mos in die game man. Maar zolang zij een besluit gemaakt het, ik ga de betere persoon raken. Hij is af. Als dit ging. En ons vat me gaan schiet. Om meer ons schiet dood. Krijg ons grond. En van op de grond gaat dus naar de boom. Zo, maar van piece. Ik kan niet een besluit maken van piece. Want hij, als je mij besluit van piece. Ook als je overziet wat je toen na Ramadan. But peace rarely lasts more than a few days in Hanover Park. That night,
2 people are killed in a drive-by shooting. A young woman is injured in the crossfire. 2 days later, a gunman is seen firing off a series of rounds. Nobody's going to come from anywhere to help, to save us, not from overseas, not from our local government. Nobody's going to come with a magic wand to cure the Cape Flats. Nando has arrived at rehab. How's things? Hi. It's a huge step for a young man who has only ever known gang life. So net 'n lekker respek en dissipline met hulle twee. As dit 'n walk in the park. No. We've got various ways to sort of alter behaviors, you know. The first thing we need to do is to get you to feel the pain and the hurt of your family, your community, and even those around you. Because if you can't feel pain and have no empathy with other people, there's nothing we can do for you. Nando Johnson. Hij is met date of birth. Okay. What substance? Hij was een stuk in Menderiks. Taka. Daar. With Taka. What's a key role in your gangs? Nee, ik ben in de gang. You must put your name and sign here. Nando Johnson, hè? Dis nog nou 'n second chance vir jou. Dis nou 'n new beginning. Ja. 'n fresh Start, ja. Maar daar's mos nou mense wat jy verby gekom het, mense wat dit dinge aangedoen wat die 'n second chance kry. Hoe voel dit nou? Ek gaan nie praat van my passie, man. Ek gaan praat van my en wat voel ek vir my in die toekoms. So wat gebeur het met die mense, dit gebeur dieselfde met my mense. My own brother-in-law was shot in this gang violence. I didn't stop doing this work. People close to me have died in this gang violence. I didn't stop doing this work. Nando, if I think about you, I want to hear about you. What is your plan? I want to be a good man for my children. And I want to go work. Good. And yes, I just want to fix myself where I can enjoy. Everybody understand that community there, it's difficult to change and to get out there. It's quite difficult, you know. So his decision, I don't take it lightly. I take it as a very bold decision. But Nando, I'm very impressed. Awesome. Back on